হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নিট 2026-এর জন্য বায়োলজিতে কমপ্লিট সিলেবাসের ওপর কোশ্চেন করাবো, যেগুলি এনসিইআরটি বেসড কোশ্চেন থাকবে। পুরো ফুল সিলেবাসের ওপর 90 কোশ্চেন, টপ 90 কোশ্চেন করাবো এখন, কারণ এখন থেকে ফুল সিলেবাস টেস্ট বায়োলজিতে করতে হবে। তো এটা বায়োলজির উপর থাকবে, বোটানি জিওলজি মিলিয়ে পুরো নিটে যেমন পেপার হয় ঠিক সেরকম পেপারটা থাকবে, একদম ফুল সিলেবাস। প্রতিদিন রাত 9টা থেকে ক্লাসটা কোশ্চেন প্র্যাকটিস সেশন হবে। তো আমি এখনই শুরু করছি। আর যারা নতুন দেখবে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কোশ্চেনগুলো যদি ভালো লাগে। তো শুরু করছি ফার্স্ট কোশ্চেন। এটা কমপ্লিট সিলেবাসের উপর কোশ্চেন করানো হবে, পুরো কমপ্লিট সিলেবাসের উপর। যারা দেখছে এখনও স্টার্ট করব, জাস্ট ওয়েট। যারা পারবে তারা প্রত্যেকে কমেন্টে অ্যান্সার করবে। কোশ্চেনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন থাকবে এখানে। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। তো স্টার্ট করছি, দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন। এক মিনিট। Question number 1, 91. The transverse section of plant material shows the following anatomical features under the microscope: Collenchymatous hypodermis, Sclerenchymatous pericycle located just above the phloem bundles in semilunar patches. Vascular bundle are arranged in a ring. Vascular bundle are conjoined and open plant material should be। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে বলতে হবে যে এখানে কোনটার মধ্যে পড়ছে। ফার্স্ট অপশান ডাইকটিলেডোনাস স্টিম, সেকেন্ড অপশান মনোকটিলেডোনাস স্টিম, অ্যান্ড থার্ড অপশান মনোকটিলেডোনাস রুট, অপশান 4 ডাইকটিলেডোনাস রুট। তাহলে এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে সঠিক কোনটা, কোলেনকাইমাটাস হাইপোডার্মিস হবে সেটা, এবং স্ক্লেরেনকাইমাটাস পেরিসাইকেল লোকেটেড জাস্ট অ্যাবভ দ্য ফ্লোয়েম বান্ডিল ইন সেমিলিউনার প্যাচেস। তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা এগুলো বৈশিষ্ট্য ডাইকটিলেডোনাস স্টিম। তো 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 92. Which of the following plant contain dumbbell shaped guard cell? প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি, ওকে, প্রতিটা কোশ্চেন এখানে এনসিইআরটি। Which of the following plant contains dumbbell shaped guard cell? Mango, wheat, gram and potato. Which of the following plant contain dumbbell shaped guard cell? এখানে কোনটা ডাম্বেল শেপ গার্ড সেল? তো ম্যাঙ্গো, হোয়েট, গ্রাম অ্যান্ড পটেটো। তো সঠিক যেটা হোয়েট। Which of the following contain dumbbell shaped guard cell? Easy question. What is correct answer? 93. How many xylem bundles are found in internal structure of sunflower root? How many xylem bundles are found in internal structure of sunflower root? 2, 3, 4 and 8. How many xylem bundles are found?
কতগুলো জাইলেম বান্ডেল লক্ষ্য করা যাবে ইন ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ সানফ্লাওয়ার? 3টে। 3 ইজ দ্য কারেক্ট, 4টে, মানে 3 নম্বর অপশানটা। নেক্সট কোশ্চেন 94। ডিউরিং ইটিএস electron transport system, ETS ubiquinone receive a reducing equivalent via complex 4, complex 3, complex 5 and complex 2. During ETS ubiquinone receives reducing equivalent via complex 4, complex 3, complex 5 and complex 2. ডিউরিং ইটিএস ইউবিকুইনন রিসিভস, সঠিক আনসার কোনটা হবে? রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট ভায়া কমপ্লেক্স 4, কমপ্লেক্স 3, কমপ্লেক্স 5, কমপ্লেক্স 2. কমপ্লেক্স 2 is correct answer. How many times decarboxylation take place during complete oxidation of one molecule of acetyl coenzyme in aerobic respiration? কি বলছে? হাউ মেনি টাইমস ডিকার্বক্সিলেশন টেক প্লেস ডিউরিং কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ ওয়ান মলিকিউল অফ অ্যাসিটাইল কোএনজাইম ইন এরোবিক রেসপিরেশন? 5, 2, 3, 4. কতবার ডিকার্বক্সিলেশন ঘটে? টেক প্লেস ডিউরিং কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ ওয়ান মলিকিউল অফ অ্যাসিটাইল কোএনজাইম ইন এরোবিক রেসপিরেশন। এটা কিন্তু খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, রেসপিরেশন ইন প্লান্টের কোশ্চেন। তো 2 টাইমস ঘটে আমরা জানি। কোশ্চেন নাম্বার 96। অ্যাসারশন অ্যান্ড রিয়েজন, কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ কার্বোহাইড্রেট ইন অ্যারোবিক রেসপিরেশন RQ ভ্যালু ইজ ফাউন্ড টু বি 1। একদম ঠিক কথা, ট্রু আছে। রিজন, ডিউরিং কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ কার্বোহাইড্রেট ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড অক্সিজেন আর ইভলভড অ্যান্ড কনজিউম বাই রেসপেক্টিভলি। তাহলে কি এটাও তো ঠিক কথা যে তোমার ডিউরিং কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ কার্বোহাইড্রেটস ইকুয়াল অ্যামাউন্ট, সেই জন্য তো এক হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন তো ইকুয়াল হয়, এই কারণেই এদের রেশিওটা 1 হয়। আমরা জানি RQ ভ্যালু অফ তোমার কার্বোহাইড্রেট মানে গ্লুকোজ 1, তাহলে রেশিওটা ইকুয়াল, তাহলে বোথ অ্যাসারশন রিজন আর ট্রু। দ্য রিজন ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লানেশন অফ অ্যাসারশন, একদম ঠিক। 97। The catalytic activity of carboxypeptidase is lost upon removal of which cofactor? Coenzyme, phosphatic group, copper 2 plus and zinc 2 plus. Catalytic carboxypeptidase জিঙ্ক হবে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি অফ কার্বক্সিপেপটাইডেজ ইজ লস্ট আপন রিমুভাল অফ হুইচ কোফ্যাক্টর? তো Zn2 প্লাস। কোশ্চেন নাম্বার 98। আর্কিগোনিয়া অ্যান্ড অ্যান্থারেডিয়া ইন হোমোস্পোরাস pteridophytes are present in main sporophyte plant, independent multicellular prothallus, ডিপেন্ডেন্ট মাল্টিসেলুলার প্রোথ্যালাস কখনো ডিপেন্ডেন্ট হবে না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিসেলুলার প্রোথ্যালাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাল্টিসেলুলার প্রোথ্যালাস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাল্টিসেলুলার, সুতরাং 2 ইজ কারেক্ট আনসার। আর্কিগোনিয়া অ্যান্ড আন্থারাডিয়া ইন হোমোস্পোরাস টেরিডোফাইট আর প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাল্টিসেলুলার প্রোথ্যালাস। Oogamy with non-motile gamete occurs in fucus, Polycyphonia, Gelidium 2 and 3 both। তার মানে 2-এরটাও হবে 3-এরটাও হবে, Polycyphonia and Gelidium। Oogamy with non-motile gamete, এটা জেলিডিয়াম এবং পলিসিপোনিয়া দুটোর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। Question number 100. In gymnosperms, male gametes are discharged near the mouth of Archegonia by air current, water,
pollen tube 1 and 2 both? এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিটের কোশ্চেন। কোথায় ঘটে? এটা বলছে ইন জিমনোস্পার্ম মেল গ্যামেটস আর ডিসচার্জড নিয়ার দ্য মাউথ অফ আর্কিগোনিয়া বাই এয়ার কারেন্ট ওয়াটার পোলেন টিউব। 101 which of the following statement is are the true? Statement A, an organism represent the occupies a place or position in the system of classification. B, one specific epithet may be present in different genus representing different species. Human belongs to Homo sapiens. Animal, mammals and dogs represent the taxa in same level. কি বলছে? স্টেটমেন্টটা ট্রু। এখানে কতগুলো স্টেটমেন্ট ট্রু আছে। সুতরাং অ্যান অর্গানিজম রিপ্রেজেন্ট অকুপাই এ প্লেস আর পজিশন অফ দ্য সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশান, এটা কিন্তু ট্রু। ওয়ান স্পেসিফিক এপিথেট মে বি প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট জেনাস, ইয়েস ডিফারেন্ট জেনাস রিপ্রেজেন্টিং ডিফারেন্ট স্পেসিস, এটাও কিন্তু ট্রু। হিউম্যান বিলংস টু হোমোসেপিয়েন্স। Animals, mammals, dogs represent the taxa at same level. No. সুতরাং এ বি ইজ কারেক্ট আনসার। 101-এর 4। ম্যাচ দ্য কলাম, সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন ইন গিভেন বিলো। সাইট্রাস ক্যানকার, ম্যালেরিয়া, রাস্ট অফ ওয়েস্ট, বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপ্যাথি। তো সিট্রাস ক্যানকার, এটা প্রোটোজোয়া। ফাঞ্জাই, ভাইরয়েড ব্যাকটেরিয়া। এর কত হবে? এর এস হবে, এস। তার মানে 3, 4 হবে না। দেখো এর হচ্ছে কত? ব্যাকটেরিয়া, এস। বি এর কত? তার মানে 1 আর 2 এর মধ্যে একটা হবে। 1 এবং 2 এর মধ্যে একটা অপশান হবে। তো বি এর কি? ম্যালেরিয়া, প্রোটোজোয়া। আর সি এর কত? রাস্ট অফ ওয়েট, ফাঞ্জাই, এটা হচ্ছে ফাঙ্গি, তার মানে সিকিউ। আর ডি এর কত পড়ে থাকলো? বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপ্যাথি, এটা হচ্ছে প্রায়ন্স, এসপিকিউটি। এসপিকিউটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। The logistic growth equation dn by dt equal to rn k minus n by k r represent, এখানে আরটাকে কি বোঝাচ্ছে? এই আরটা কি? আর রিপ্রেজেন্ট extrinsic rate of natural increases, the base of natural logarithm, intrinsic rate of natural increases. 3 is correct answer. Very very important, very very important question. 104 match the list on to cuscuta plant growing of hedge plant, one of the relationship between fish tree and female wasp, a sparrow eating any seed। তাহলে cuscuta plant growing on hedge plant এর সাথে কোনটা আছে? মিউচুয়ালিজম, প্রিডেশন, প্যারাসাইটিজম অ্যান্ড কম্পিটিশন। তাহলে এর সাথে কাসকিউটা প্লান্ট গ্রোয়িং অন হেজ প্লান্ট, প্যারাসাইটিজম, তাহলে A3। বি 1-to-1 রিলেশনশিপ বিটুইন ফিশ ট্রি অ্যান্ড ফিমেল ওয়াস্প, বি এর ক্ষেত্রে মিউচুয়ালিজম, তার মানে বি এর হচ্ছে 1। সি কি বলছে? স্প্যারো ইটিং এনি সিড, প্রিডেশন। স্প্যারো সিড এনি সিড তোমার প্রিডেশন 2। আর তার মানে 3, 1, 2। আর ডি এর 4ই হবে, 4। কম্পিটিশন, এক্সটিনশন অফ অ্যাবেন্ডং টর্টরিস ডিউ টু দ্য ইন্ট্রোডিউসিং অফ গোটস অন গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড। 3 is correct answer.
क्वेश्चन नंबर 105 105 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 statement on a species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than the exclusion. Statement 2 in endoparasite morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. তো কি বলছে, স্পিসিস ফেসিং কম্পিটিশন মাইট ইভলভ মেকানিজম দ্যাট প্রমোট কো এক্সিস্টেন্স রাদার দ্যান দ্য এক্সক্লুশন, একদম ট্রু। স্টেটমেন্ট টু এন এন্ডোপ্যারাসাইট মরফোলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল ফিচার্স আর গ্রেটলি সিম্পলিফাইড হোয়াইল এমফেসাইজিং দেয়ার রিপ্রোডাক্টিভ পোটেন্সিয়াল, এটাও কিন্তু ঠিক। তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট আর ট্রু, both statement are true. Read the following statement and choose the option all the correct statements only. The size of the population for any species is not a static parameter. Static, very important question, eta lengthy type paper eta question. Read the following statement and choose the option with all the correct statement. এখানে কতগুলো কোনটা কোনটা কারেক্ট, অনলি কারেক্ট। তো দ্য সাইজ অফ পপুলেশন ফর এনি স্পেসিস ইজ নট এ স্ট্যাটিক প্যারামিটার। স্ট্যাটিক প্যারামিটার, তো এটা একদম ট্রু, পুরো এনসিইআরটি লাইন, একদম প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। দ্য সাইজ অফ পপুলেশন ফর এনি স্পেসিস ইজ নট স্ট্যাটিক প্যারামিটার, এটা ঠিক আছে। টোটাল নাম্বার অফ অলওয়েজ is always the most appropriate measure of population density because in all case it is most meaningful and easy to determine. No, এটা false, এটা হবে না। A population growing in habitat with the ultimate resource shows the initial a lag phase followed by phase of the acceleration and deceleration and finally an asymptote, এটাও কিন্তু ভুল। According to ecologist, life history trait of organism have evolved in the relation the constants improved by the abiotic and biotic components of the habitat and which they live, এটা কিন্তু ট্রু। সুতরাং এ আর ডি কিন্তু আমার ঠিক হলো, সুতরাং এ এবং ডি ইজ কারেক্ট আনসার। 107 who proposed that for a double stranded DNA the ratio between adenine and thymine guanine cytosine constant equal to R Ncert? Yes, 107 এক, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা মলিকুলার বেসিক অফ ইউনিটেশন কোশ্চেন। হু প্রপোজ দ্যাট, কে প্রপোজ করেছিল? পুরো কমপ্লিট সিলেবাসের উপর চলছে, পুরো 90 কোশ্চেন, পুরো নিট পেপার লেভেল, একদম পুরো নিটের মতো কোশ্চেন। হু প্রপোজ দ্যাট ফর এ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ দ্য রেশিও বিটুইন অ্যাডেনিন অ্যান্ড থাইমিন অ্যান্ড গুয়ানিন অ্যান্ড সাইটোসিন আর কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু 1, এটা আমাদের বলেছিল চারগাফ রুল বলে যেটাকে। কোশ্চেন নাম্বার 108 an E. coli cell with light DNA is incubated in culture medium containing heavy isotope of nitrogen. After 60 minutes, find out the percentage of light DNA, 50%, 25%, এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন, একদম সোজা। 108টা 0%, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন এটা। 109 which of the following is not a correct statement regarding RNA?
নট এ কারেক্ট স্টেটমেন্ট, কোনটা ঠিক নয় এখানে? এখানে কোন অপশানটা ঠিক নেই। সাম আরআরএনএ, আরআরএনএ রাইবোজোমাল আরএনএ অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্যাটালিস্ট, এটা কিন্তু ঠিক। টিআরএনএ ট্রান্সফার আরএনএ হ্যাজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাকসেপ্টারেন্ট, এটাও ঠিক আছে। এমআরএনএ মেড অফ 8 নো 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 প্রোটিন, সুতরাং 3 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে 3 নম্বর অপশানটা কিন্তু তোমার কি আছে, ভুল আছে, 3 নম্বর অপশান। ওকে, ইন ইউক্যারিওটিক সেল এসএনআরএনএ ফর্ম বাই দ্য আরএনএ পলিমারেজ 3, একদম ঠিক, কিন্তু এটা রাইট অপশান, মানে এখানে অপশানটা ঠিক আছে। ভুল কিন্তু কোনটা, তাহলে ভুল এটা ঠিক, এটা ভুল, এটা কিন্তু ভুল আছে, সেই জন্য নট কারেক্ট বলেছে, নট কারেক্ট স্টেটমেন্ট একদম। 110, কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট অফ জিন, যারা পারবে তারা কমেন্ট অ্যান্সার করবে। রেগুলেশন অ্যান্ড সিলেক্ট দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট। এক্সপ্রেশন অফ জিন রেগুলেটেড বাই মেটাবলিক ফিজিওলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট condition. Galactose can act as inducer for lac operon. The operon regions are adjustment to the promoter element is most operons. D. In lac operon, the lactose is transported into the cell through the action of permease. Regulation of lac operon by repressor is referred to as positive regulation. কি বলছে, চুজ দ্য কারেক্ট অপশান। এখানে কতগুলো কোন কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট আছে সেটা বলতে হবে, ঠিক আছে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা। 110, 110এরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এক্সপ্রেশন অফ জিন রেগুলেটেড বাই মেটাবলিক ফিজিওলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট অফ কন্ডিশন, এটা কি, এটা কিন্তু ট্রু অপশান, এটা ঠিক আছে, ট্রু। গ্যালাক্টোজ ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ ইন্ডিউসার, নো, ল্যাকটোজ, ওকে, তো এটা ভুল, বিয়েরটা ভুল, এটা ঠিক। দ্য ওপেরান রিজিয়ন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট টু দ্য প্রোমোটার এলিমেন্ট অফ মোস্ট ওপেরান্স, এটাও কিন্তু ঠিক আছে। ইন ল্যাক ওপেরান দ্য ল্যাকটোজ ইজ ট্রান্সপোর্টেড ইন্টু দ্য সেল থ্রু দ্য অ্যাকশন পারমিয়াস, এটাও ঠিক আছে। রেগুলেশন অফ ল্যাক ওপেরান বাই রিপ্রেসার ইজ রেফার টু পজিটিভ রেগুলেশন, নো, সুতরাং এসিডি 4 is correct answer. ACD is the correct answer. ACD is correct answer. Okay. Full syllabus question for NEET 2026 biology complete syllabus 111. Match the column. देखो, gain or loss nitrogen base, gain or loss segment of DNA, gain or loss whole set of chromosome. Comment answer, please everyone comment answer. First comment answer. First and subscribe, everyone subscribe and comment answer first. Okay, तो correct answer देखो, gain or loss nitrogen base frame shift mutation, this is called frame shift mutation, तो A2, this is frame shift mutation. And B, gain or loss segment of DNA, aneuploidy, frame shift, euploidy, chromosomal aberration, B4, A2B4, 2 is correct answer, A2B4, and C3 and D1, so 2 is the correct answer. Okay, most important question, very very important. Next, assertion and reason and the order based. अच्छा, assertion, in eukaryote primary transcript hRNA contains both the exon and introns and the introns are non-functional. Reason, in bacteria the mRNA does not require any processing and transcription and translation take place in the same compartment. The most appropriate answer, which is the most appropriate answer? Okay, which is the most appropriate answer? Every day 9 p.m. class time, every day 9 p.m. most appropriate answer, most appropriate answer. In eukaryote primary transcript hRNA contain both the exon and the introns
অ্যান্ড ইন্ট্রন্স আর ফাংশনাল, এটা তো ট্রু আছে। রিজন ইন ব্যাকটেরিয়া দ্য mRNA ডাজ নট require any processing and transcription and translation take place in the same compartment, এটাও কিন্তু ঠিক, কিন্তু কারেক্ট এক্সপ্লানেশন এটা নয়। সুতরাং বোথ অ্যাসারশন and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. 4 is the correct answer. Which of the following is not correct statement? 113, which of the following is not the correct statement? কোনটা এখানে ঠিক নেই? Nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin, এটা ঠিক, ঠিক আছে, এটা নট কারেক্ট বলেছে, কোনটা ঠিক নেই, নট কারেক্ট, সুতরাং এটা রাইট। ডিএনএ ইজ কেমিক্যালি লেস রিয়াক্টিভ অ্যান্ড স্ট্রাকচারালি মোর স্টেবল হোয়েন দ্য কম্পেয়ার টু আরএনএ, এটাও ঠিক আছে। ফর টার্মিনেশন অফ ট্রান্সলেশন দেয়ার আর এ স্পেসিফিক টিআরএনএ দ্যাট রেফার টু নো নো, এটা ফলস, সুতরাং 3 ইজ কারেক্ট আনসার। 114, 114, the exponential growth can be expressed as w1 equal to w0 e to the power rt. আইডেন্টিফাই দ্য আর, এখানে আরটাকে কি বোঝাচ্ছে? এই যে আরটা কি ডিনোট করছে? রিলেটিভ গ্রোথ রেট, এটাকে কি বলে? রিলেটিভ গ্রোথ রেট বলে। অ্যাবিলিটি অফ প্ল্যান্ট টু প্রডিউস নিউ প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল, এফিসিয়েন্সি ইন্ডেক্স, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। 114, কোশ্চেন নাম্বার 114, তো অল অফ দ্য অ্যাবাভ, ওকে, এটাকে অল অফ দ্য অ্যাবাভ, আরটা কি ডিনোট করছে? অল অফ দ্য অ্যাবাভ। 115, স্টেটমেন্ট 1, স্প্রেইং সুগার কেন ক্রপ উইথ IAA ক্যান ইনক্রিজ দ্য yield by 20 tons per acre. Statement 2, cotton and coriander represent the development of heterophyly. Spraying sugarcane crop with IAA, no, এটাই ভুল, সুতরাং স্টেটমেন্ট 1A জিব্বেরেলিন, তো স্টেটমেন্ট 1 is correct, but cotton and coriander represent the development of heterophyly, তো statement 2 is correct. 3 is the correct answer. Given below two statement, statement 1, statement 2, the arrangement of the ovules within the ovary is known as the estivation. Statement 2, the mode of arrangement of sepals and petals in floral bud with respect to the other member of the same whole is known as placentation. কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এখানে বলতে হবে, সুতরাং দ্য মোড কি ছিল প্রশ্নটা? দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওভিউলস উইদিন দ্য ওভ্যারি ইজ নোন অ্যাজ দ্য এস্টিভেশন, নো, এটা ফলস। স্টেটমেন্ট 2, দ্য মোড অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেপালস অ্যান্ড পেটালস ইন ফ্লোরাল বাড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য আদার মেম্বার অফ দ্য সেম হোল ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্লাসেন্টেশন, নো, এটাও ফলস, তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট আর ফলস, সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Pulvinous leaf base, vexillary estivation, marginal placentation are found within the which family? Fabiaceae, Solanaceae, Liliaceae and Brassicaceae. 117, 117, Fabiaceae বৈশিষ্ট্য এটা। 118, which of the following characters are related with the Asteraceae family? Inflorescence, racemose head or capitulum. Fruit with hairy pappus, placentation marginal, ovary superior. কি বলেছে? এস্টিভেশন ক্যারেক্টার রিলেটেড, আচ্ছা কোনটা রিলেটেড? অ্যাস্টারসি রিলেটেড কোনগুলো? তো ইনফ্লোরেসেন্স, রেসিমাস হেড অর ক্যাপিচুলাম, এটা ঠিক আছে। ফ্রুট উইথ হেয়ারি পেপাস, এটাও ঠিক আছে। প্লাসেন্টেশন মার্জিনাল, নো, এটা হবে না। ওভারি সুপিরিয়ার, এটাও হবে না। এ আর বি তিনেরটা কারেক্ট আনসার। হু ডেমনস্ট্রেটেড দ্যাট photosynthesis is usually a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrates? Julian von Sachs, T.W. Engelmann, Cornel van Niel, Jan Ingenhousz, তো Cornelius van Niel is correct answer. Which of the following is a 3 carbon compound
malic acid, aspartic acid, oxaloacetic acid, pyruvic acid. So 4 pyruvic acid is correct. 3 carbon means pyruvic acid. 4 carbon malic acid. Select the incorrect statement. Tomato and bell pepper are greenhouse crop on 21. এটা তো ঠিক আছে। in city plant pep এটাও ঠিক আছে। it is probably to meet the difference in the number of ATP and and NADPH plus used to the dark reaction plant no 3 is correct answer এটা ভুল আছে energy pump photons across the membrane photon gradient হ্যাঁ এটা ঠিক আছে how many amalgamate participate in the triple fusion double fertilizer respectively how many amalgamates তো একটা how many will participate in triple fusion and double fertilization একটা দুটো সুতরাং এক is the correct answer 122 the seed of lupins arcticus excavated from the Arctic tundra germinated and flowered after an estimated record of dormancy of how many years 1000 year 100 years 2000 years 10,000 years 123 সুতরাং 10,000 years match the column hylam important 124 is more important তো হাইলাম junction between ovule and funicle তার মানে A3 পেরিস্পাম রেসিডুয়াল পারসিস্টেন্ট নিউসেলাস 1 সি এর ক্ষেত্রে চলা যা বেসাল পার্ট অফ ওভিউল 2 খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ডি এর ক্ষেত্রে ফানিকেল স্টক বাই হুইচ ওভিউল অ্যাটাচড প্লাসেন্টা ডি এর 4 3 is the correct answer presence of single allele of a character in diploid organism known as homozygous heterozygous hemizygous সুতরাং 3 is the correct answer 125 recessive trait is seen due to formation of non-functional enzyme is not produced both 1 and 2 the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in dash generation F1 generation and the expression of both in F2 generation সুতরাং এক is the correct answer 128 in pea plant genotype BB shows capital B কি শো করে round sheet with large size starch grain 2 is correct answer statement on statins are blood cholesterol lowering agent এটা একদম ঠিক statement to it acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol এটাও ঠিক আছে সুতরাং both statement are correct which are relationship such as food chain food webs and nutrient cycles important in an ecosystem they help maintain the flow of energy and nutrients within the system একটা which of the following is primary source of energy for all ecosystem except deep sea and hypodermal ecosystem geographical energy earth geothermal energy no sunlight yes sunlight which of the following ecosystem is both man-made and aquarium very important কিন্তু এটা 32 very important 133 the western Ghat have a greater diversity which species compared to the eastern Ghat bird amphibians 134 which of the following statement is correct biodiversity exists only at the specific species level biodiversity conservation is not the global concern no
কারেক্ট। জেনেটিক ডাইভার্সিটি রেফার্স টু দ্য ভেরিয়েশন উইদিন দ্য স্পেস, যে ভেরিয়েশন, সুতরাং 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। হোয়াট ডিস্টিংগুইশেস ইন্ডিয়া ফ্রম Scandinavian countries in terms of the biodiversity? India has a lower species diversity. India has more genetic uniformity. India has greater ecological diversity. Yes, India has greater ecological diversity. Given below are two statements. The cerebellar hemisphere are connected by tract of nerve fiber known as corpus callosum. তো এটা কি ইনকারেক্ট। স্টেটমেন্ট 2, দ্য ব্রেন স্টিম কনসিস্ট অফ মিড ব্রেন অ্যান্ড অল পার্টস অফ হিন্ড ব্রেন, এটাও ভুল, ইনকারেক্ট। সুতরাং বোথ স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট, বোথ স্টেটমেন্ট আর ইনকারেক্ট। 137, when a neuron is not conducting any impulse resting stage, the action membrane is equally permeable for both potassium and negative charge of protein. No. Comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to no, এটা হবে না। comparatively more permeable to sodium ions and nearly impermeable to potassium ions. No. Nearly impermeable to Na plus and impermeable to negative charge of protein. 4 is correct answer. 137 Which of the following statement is incorrect? The menstrual flow of result due to the breakdown of endometrial lining of the uterus, ekdom true. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized, ekdom true. প্রতিটা লাইন কিন্তু এনসিইআরটির। ল্যাক অফ menstruation may be indicator of pregnancy, true. The follicular phase is followed by the menstruation pain, no. সুতরাং ইনকারেক্ট অপশন 138 Perturbation is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Statement 2, oxygen acts as the uterine muscles of the cause stronger uterine contraction. সুতরাং বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট, দুটো স্টেটমেন্ট এখানে কিন্তু কারেক্ট আছে, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 140, হাউ মেনি অফ দ্য ফলোয়িং কন্ট্রাসেপটিভ আর ইনক্লুডেড ব্যারিয়ার মেথড? IUD, condoms, pills, diaphragms, cervical caps, vault and sterilization. দুটো মানে চারটে হবে, 2 নম্বর অপশান। হাউ মেনি অফ দ্য ফলোয়িং কন্ট্রাসেপটিভ আর ইনক্লুডেড ব্যারিয়ার মেথড, এর মধ্যে কটা ব্যারিয়ার মেথড আছে? 4টে, সুতরাং 2 অপশান। ম্যাচ দ্য কলাম। কন্ডমস, এটা হচ্ছে কি ল্যাটেক্সের, এ 4 ল্যাটেক্সের। IUD, increase the phagocytosis sperm, 3। shear sterilization, block the gamete transport, 1। ডি এর 2 হবে। সহেলি, once a week pill, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা। তার মানে 4 3 1 4 3 1 মিনিট 4 3 এটা 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 यस 3 4 3 1 2 হ্যাঁ 3 According to a special creation of theory, Earth is how many years old? 4.5 billion years, 4000 million years, 4000 years, 3। How age of fossils are calculated using dendrochronology, radiocarbon dating by counting number of rock sediments by using geological time scale। 143 রেডিওকার্বন ডেটিং, এটা হচ্ছে রেডিওকার্বন ডেটিং। 144 the class of adrenal gland hormone which are related to with alertness and proliferation and more glucose level in blood, glucocorticoid, mineralocorticoid and catecholamines, 3 is correct answer। 145 insulin is hypoglycemic,
হরমোন, একদম ঠিক কথা, ট্রু। ইনসুলিন ইনক্রিজ দ্য সেলুলার আপটেক অফ দ্য ইউটিলাইজেশন অফ গ্লুকোজ, এটাও ঠিক, কিন্তু আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। ভেরি গুড। 145-এর 1। 146, রিড দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট। এর মধ্যে কী বলছে, কতগুলো স্টেটমেন্ট কারেক্ট আছে। হাইপোথাইরয়েডিজম ডিউরিং প্রেগনেন্সি কজ ডিফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যাচুরেশন অফ দ্য গ্রোয়িং বেবি। Thyroxine does not require secondary messenger. Thyroxine plays a major role in the regulation of basal metabolic rate BMR. Hyposecretion of thyroxine could cause immunodeficiency. How many statement are correct? এখানে কতগুলো স্টেটমেন্ট কারেক্ট আছে? 3টে স্টেটমেন্ট কারেক্ট আছে এখানে। Which of the animal excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of the pellet? যখনই প্লেট বলে reptile and bird। 147(1) pellet, previous year question. Which of the following is not a reabsorber of PCT? Essential nutrient, electrolyte, water and urea. Very important. Good question. Vertebro control ribs and human are একদম NCERT লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন। ভার্টিব্রো কন্ট্রাইল রিবস হচ্ছে 8, 9, 10 পেয়ার অফ দ্য রিবস। এই কোশ্চেনটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফুল সিলেবাস কোশ্চেন, পুরো 90 কোশ্চেন, কমপ্লিট বায়োলজি। এভরিডে 9 PM ক্লাস, প্রতিদিন একটা করে সেট করানো হবে। ভার্টিব্রো কন্ট্রাল রিবস হিউম্যান 8 নম্বর, 9 নম্বর, 10 নম্বর। ট্রু রিবস, ফলস রিব। ওকে, 8, 9, 10, 1 থেকে 7 ট্রু রিব বলে, তারপর একটা ফলস রিব অ্যান্ড ফ্লোটিং রেস 11, 12। তো এই ফলস রিব, এটা হচ্ছে ফলস রিব। 8, 9, 10 পেয়ার্স অফ রিব, এটাকে বলা হয় ভার্টিব্রো কন্ট্রাল রিব। সুতরাং 2 ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট 150, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ইনকারেক্ট? কোনটা ইনকারেক্ট? পালমেটিক অ্যাসিড ইজ সিম্পল লিপিড, গ্লিসারল ইজ ট্রাইহাইড্রক্সিপ্রোপেন, লিপিড আর অ্যাম্ফোটেরিক, বোথ 1 and 3। কোয়েশ্চেন নাম্বার 150, 150, যে এর মধ্যে কোনটা সঠিক? যেটা রাইট হবে প্রত্যেকে কমেন্ট আনসার করবে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ইনকারেক্ট? কোনটা ভুল আছে? ইনকারেক্ট বলেছে। পালমেটিক সিম্পল, নো, এটা ভুল আছে। গ্লিসারল, এটা তো ঠিক আছে। লিপিড আর অ্যাম্ফোটেরিক, এটাও ভুল। তাহলে বোথ 1 and 3, 4, তাহলে এটাই হচ্ছে রাইট অপশান। এখানে দুটো অপশান ভুল আছে। কি? পালমেটিক অ্যাসিড সিম্পল অ্যাসিড, এটা নয়, এবং লিপিড অ্যাম্ফোটেরিক, এটা শুধুমাত্র। গ্লিসারল ইজ কল্ড প্রোপেন 3 কার্বন কম্পাউন্ড, এটা গ্লিসারল। Which of the following is biomacromolecule? Cellulose, hemoglobin, নো, এটা হবে না। সেলুলোজ হবে না, ফসফোলিপিড হবে না। বোথ 1 and 2, মানে তোমার একটা হবে আর হচ্ছে তোমার 2টা। এই দুজনাই হচ্ছে কি বায়োম্যাক্রোমলিকিউল। ম্যাচ দ্য কলাম, অ্যান্টিবডির সাথে কোনটা যাবে? ম্যাচ দ্য কলাম। অ্যান্টিবডি, আর্মি অফ প্রোটিনস, মানে H4, আর্মি অফ প্রোটিনস। বি লিম্ফোসাইট, হিউমোরাল ইমিউন রেসপন্স। বি এর সাথে যাবে 2, সি এর সাথে কে যাবে? টি লিম্ফোসাইট। সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, সিটি, তার মানে 1, আর ডি পড়ে থাকলো 3, H2L2, টি সেলস, বি সেলস টু প্রডিউস দেম। সুতরাং কত? 4, 2, 1, তার মানে 4, 2, 1, 3, 4টা। Read the following statement, choose the correct statement. Cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. কি বলেছে এখানে? চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। এখানে কোন অপশানটা কারেক্ট আছে সেটাই বলেছি। চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। সেল মিডিয়েট ইমিউন রেসপন্স ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য গ্রাফট রিজেকশন, একদম ট্রু, এটা ঠিক আছে। graft from just any source, an animal, another primate or any human beings can be made since the graft would be accepted soon or later. No, এটা false আছে। The organ cannot be taken from just anybody for transplant. True, একদম পুরো ঠিক। Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant.
এটাও কিন্তু ঠিক আছে, তার মানে এ কমা সি কমা ডি, এসিডি ইজ কারেক্ট আনসার। তাহলে কোনটা হলো? পুরো এনসিআরটি এসিডি, তার মানে তিনেরটা। প্রত্যেকে এনসিআরটি বই ওপেন করো এবং দেখে নাও পুরো এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন, একটা কোশ্চেন বাইরের কোশ্চেন নেই। 154 স্টেটমেন্ট অন অ্যান্ড স্টেটমেন্ট টু টাইফয়েড ফিভার কুড বি কনফার্মড বাই ওয়াইল্ড আই টেস্ট, এটা তো একদম ট্রু, একদম সোজা কোশ্চেন। স্টেটমেন্ট টু ইন্টেস্টিনাল পারফরমেশন অ্যান্ড ডেথ মে অকার ইন সেভারি কেস অফ টাইফয়েড, তাহলে কি বোথ স্টেটমেন্ট, এটা তো ট্রু, এটাও তো ট্রু, তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট অ্যান্সার, সোজা কোশ্চেন। Those who take during the intravenously direct injection into the vein using the needle and syringe are much more likely to acquire serious infections like cirrhosis, typhoid, AIDS and hepatitis B, AIDS and hepatitis B, একদম দেখা মাত্রে মেরে দিতে হবে। Cell theory was proposed by Robert Brown, no Sladen's one, very very important NCERT. Which of the following is absent বলেছে নেই in cell wall of the plant? cellulose, hemicellulose, galactans, galactans কিন্তু থাকে না। Which of the following is considered act as a part of the endomembrane system? কোনগুলো এন্ডোমেমব্রেন সিস্টেমের পার্ট রয়েছে এখানে? 158। এন্ডোমেমব্রেন সিস্টেমের পার্ট কোনটা? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, একদম পুরো সব প্রথম অপশনটাই হয়ে যাবে, এটা নয়, এটা নয়, এটা নয়, সুতরাং এক ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। When centromere presents slightly away from the middle of the chromosome, then chromosome is called metacentric, কি বলে? মিডিলে থাকে, মিডিলে থাকে, সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। সাবমেটা, একদম মিডিলে থাকলে সেটা সাবমেটাই বলে, এই যে মিডিল অফ দ্য ক্রোমোজোম সাবমেটা। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন, ভেরি ভেরি এই প্যাটার্নে কোশ্চেন হবে। হুইচ মেক্স দ্য ফেজ অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন? ক্রোমোজোম ডুপ্লিকেশন, একদম সোজা প্রশ্ন, স্পেস। Read the following A to D. Growth and reproduction are characteristics of cell, indeed of all living organism. কতগুলো ঠিক আছে এখানে? হাউ মেনি স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট? বি কি বলছে? দ্য প্লান্ট সেল ডিউরিং স্পেস সেন্ট্রিওল ডুপ্লিকেট ইন দ্য সাইটোপ্লাজম, প্রোফেজ ইন মার্কড দ্য বাই দ্য ইনিশিয়েশন অফ দ্য কন্ডেনসেশন অফ ক্রোমোজোমাল ম্যাটেরিয়াল। মেটাফেজ হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার স্প্লিট, সেন্ট্রোমিয়ার স্প্লিট হয় মেটাফেজে, নো কখনোই নয়, সুতরাং কটা এখানে ঠিক? দুটো, টু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বোথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম vacuoles are part of the endomembrane system. Reason: function of the both endoplasmic reticulum and vacuoles are not coordinated. তাহলে অ্যাসারশনটা কিন্তু বলছে বোথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ড ভ্যাকুওলস আর দ্য পার্ট অফ, একদম ট্রু, কিন্তু এটা ফলস। অ্যাসারশন ইজ ট্রু বাট রিজন ইজ ফলস। 3। Simple epithelium is composed of a single layer of cell and does not function as lining of fallopian tube, lining of tubular part of nephron, and lining of the ear sac of lungs, lining of buccal cavity. 163. 4. Lining of the buccal cavity, lining of buccal void. 164. Simple columnar epithelium composed of single layer of tall and slender cell whose nuclei are located at the base, তার মানে দুইয়েরটা। 164 2, yes. 165. If mandible is removed in the mouth part of cockroach, what will be happen? No grinding, no incising, both, মানে এক এবং দুই দুটোর কথাই বলছে, both. Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration is called residual volume, RV, যেটার ভ্যালু কত? 1200 ml. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately dash 5 ml on 60, no sorry 4 ml 4 ml কি বলেছে? ব্লাড ডেলিভার 4 ml, এটা ভুল হয়ে গেল, 4 ml 4 ml ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড বলেছে, দুইয়েরটা। 168. Animals are metamerically segmented with true xylem. Closed circulatory system belongs to chordata only.
নো। আর্থ্রোপোডা অনলি, অ্যানলিডা কর্ডেটা মানে চারেরটা। ভেন্ট্রাল মাস্কুলার হার্ট, কিডনি ফর এক্সক্রিশন অ্যান্ড অসমোরেগুলেশন অ্যান্ড পেয়ার্ড অ্যাপেন্ডিক্স আর ফাউন্ড এক্সেপ্ট, এর মধ্যে আলাদা কোনটা? লেবিও, বেলানোফেরা অ্যান্ড পেট্রোমাইজান অ্যান্ড রানা, পেট্রোমাইজান। Find the correct matching. Sexes are separate. Ascaris, Periplaneta, and Labio. Internal fertilization. Carcharodon and Spongilla cattles. 170 এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক। কারেক্ট, এটা কারেক্ট ম্যাচিং। নো, ঠিক নেই এগুলো। স্কিন উইথ স্কেলস, এক্সোকাইটাস, নো এটা না। হোমিওথার্মাস, পিস্টেলা, পিচুলা অ্যান্ড ডেলফিনাস অ্যান্ড সুসিস, সুতরাং 4 4 চারেরটা কারেক্ট আনসার। ম্যাচ দ্য কলাম, ম্যাচ দ্য কলাম 171। তো অ্যাওয়ার্টা লার্জেস্ট ব্লাড ভেসেল, একের বি। দুইয়ের ক্যাপিলারিস টিনি ব্লাড ভেসেলস হোয়ার এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস অকার, দুইয়ের সি। দুইয়ের সি। 3 পালমোনারি আর্টা, pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart to lungs, 3 A and 4 D veins blood vessels that carry blood back to heart, সুতরাং 1 is the correct answer. Very very important question. Incompatibility between Rh positive and Rh negative blood during the transfusion lead to blood clotting, hemolysis, thrombocytopenia and leukemia. 172 hemolysis. 173 hint to cut DNA molecule at the particular point by recognizing the specific sequence of how many base pair, 4 6 base pair. Very very important কিন্তু এটা, very very important, পুরো প্রিভিয়াস ইয়ার NEET previous year question এটা 6 base pair. 173 3 is correct answer. Complete syllabus everyday 9 PM class, पूरा 90 question, top 90 question every day, one set. Complete biology, which lytic enzyme used isolated DNA from a bacterial cell? Lysosome, একদম right option. Lysosome is correct answer. How many of the following restriction enzyme produces blunt ends? E. coli, hint 3, BMH1, E. coli 4 and hint 2. How many of the following restriction enzymes produce blunt ends? 175. So only 2. 3 is correct answer. Separation of DNA fragment is done by a technique is known as polymerase chain reaction, recombinant technology, recombinant gel electrophoresis. Yes, 3 is correct answer. 177 ligation of the foreign DNA at which of the following site will result in the loss of tetracycline resistance of PBr 320 322. 177 যারা পারবে তার আনসার করো। PST1, PB1, ECRI, SAL, SAL4, SAL1. Transposons can be used in which of the following process? Gene silencing, autoradiography, PCR and DNA sequence. So gene silencing, very very important question. 178 very very important কিন্তু কোশ্চেনটা। 179 in gene therapy adenosine deaminase ADA deficiency the patient require periodic, every question NCT line to line, of genetically engineered lymphocyte because gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into cells at embryonic stage. No. Lymphocytes from patient's blood are grown in culture. No. Retroviral vector is introduced into the. No. Genetically engineered lymphocyte are not immortal cell. একদম previous year question, previous
very very important question. Last question today, last question. Complete syllabus biology पूरा 90 question. Okay, match the column, select the correct option. Match the column bacillus thuringiensis. Last question. তো ব্যাসিলাস থুরিনজেনেসিস সেপারেশন, তাহলে এর কোনটা হচ্ছে 3 কি সিআরওয়াই প্রোটিন ব্যাসিলাস থুরিনজেনেসিস। ওকে, সিআরওয়াই প্রোটিনস। বি এরটা কি অ্যাডিনোসাইন ডি অ্যামিনেজ, এটা কি জিন থেরাপি, তাহলে বি4। সি এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আরএনএআই। আরএনএআই কোনটা সেপারেশন অফ ওটা সেলুলার ডিফেন্স 2। আর ডি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস সেপারেশন অফ ডেন ফ্র্যাগমেন্ট, তার মানে এক একটা 3 4 2 1 3 4 2 1। সুতরাং 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। তো নাও এন্ড। আজকে হলো ফুল টেস্ট 2। ফুল টেস্ট আজকে হয়েছে #2। আজকে হলো ফুল টেস্ট 2। নেক্সট ডে full test 3. Every day one test 90 question because target 360, target biology 360. Okay, 100 full test, every day one test, every day. তো everyone subscribe my channel, যাদের কোশ্চেনগুলো ভালো লাগবে প্রত্যেকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। এভরিডে রাত 9টার সময় ফুল সিলেবাস ফিজিক্স হবে, কেমিস্ট্রি হবে, বায়োলজি হবে। প্রতিদিন এখন থেকে ফুল সিলেবাসের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে। এরকম 1 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু মেন নিট এক্সামের দিন কিন্তু শেষ করতে হবে বায়োলজি, এবং প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু রাইট করতে হবে, তবেই কিন্তু 360 মার্কস আসবে। আর যারা আর কোশ্চেন পেপার লাগবে তারা কন্ট্যাক্ট করবে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এটা 8910230030। আজকে এই পর্যন্তই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।